Okay, hi everybody. This is our class lecture for Chapter 6, Sections 3 and 4. Let me get that. Oh no, where did we go? Sorry, wrong thing. Are you seeing the PowerPoint now? Yes? Okay, thank you. Okay. So in the previous lecture we talked about the war in what the English called the Middle Colonies, what we refer to now as the North part of the United States. So Great Britain had a different strategy in the South, or things that were going on in the South were different, let's put it that way. So, en las otras dos secciones estaban, el capítulo hablaba un poquito más de las colonias que estaban en medio de las colonias británicas, pero nosotros referimos a esas colonias como el norte del país, ¿verdad? Ok. En el sur estaban pasando cosas un poco diferentes. La estrategia de los británicos fue diferente y también la, ¿cómo se diría? Los grupos son un poco diferentes. Los grupos de colonistas, de patriotas, son un poco diferentes que los del norte. Ok. So, en Georgia y... No, let's just say it in English. It sounds funny. Georgia. Sorry. In Georgia y South Carolina. Habían más lealistas en el sur. Lealistas son los que son leal a la corona, leal a la monarquía de Gran Bretaña. Así que los ingleses decidieron enfocar sus esfuerzos ahí. Pensaban que tendrían más apoyo, que se pondrían en contra de los patriotas. Los colonistas se llaman colonistas, pero también ya se llaman a sí mismos patriotas, porque son para su patria que quieren crear. Okay, so in the war in the South, Georgia and South Carolina, there were more loyalists in the South. Loyalists are the ones who are loyal to the British Crown. So Great Britain starts to focus its efforts there because it figures it's going to get more support down there. So if it can win the South, then it could go on to win the North. Ok. También los británicos solicitaron la ayuda de los tribus de nativoamericanos y de la gente esclavizada, prometiendo la libertad a los esclavos que les ayudaran. No dice en el texto, pero también hicieron promesas a los nativoamericanos que tendrían sus terrenos, right? Los patriotas, a cambio, los patriotas del sur rehusaron ofrecer la libertad a los esclavos. Dijeron que no, que ellos querían quedarse con sus esclavos o no querían ofrecer a los esclavos que lucharan a su favor de los patriotas y que después recibieran su libertad. Estaban en contra de eso. So, los británicos tuvieron éxitos debido a la ayuda que recibieron de los nativoamericanos y la gente esclavizada. So, in the South, first of all, there were more loyalists, and then the British also enlisted the help of Native Americans and enslaved people to whom they offered freedom in exchange for their help. Southern patriots, now we're calling the colonists patriots at this point. The Southern patriots refused to offer freedom to enslaved people to get their help because they wanted to continue having slaves. And the 1619 Project that we've seen a little bit about actually states that one of the major reasons the revolution was fought was in order to protect slavery. All right. No mencioné eso en español, pero en el proyecto de 1619, una de sus tesis es que se hizo la guerra revolucionaria para proteger la esclavitud.
So the Southern Patriots refused to offer freedom to enslaved people. The British did well in the South because of the help they received from Native Americans and enslaved people. En Yorktown, Virginia, los patriotas ganaron después de 8 días, señalando el fin de la guerra. So, ustedes pueden ver cuál es la fecha, ahí está en el capítulo. Yorktown, Virginia, after an 8-day siege, the Patriots won this battle, and this actually signaled the end of the war. And if you want the date, you can go ahead and read the chapter. In section 6.3, it tells you what days this happened. I believe 1781, maybe 1782, but it took a while, for the treaty to happen. So, and the treaty, el Tratado de París, fue finalizado en 1783. Estableció las fronteras del nuevo país al norte, Canadá, al sur, Florida, que es todavía parte de España, bueno, según ellos, al este el océano Atlántico y al oeste el río Mississippi. So, y también lo que no puse aquí, pero ahí dice en el capítulo, la gente que participó mandaron a Benjamin Franklin y 2 otros hombres. Supuestamente Thomas Jefferson tenía que haber ido, pero no fue. A ver, perdón. Mandaron a Benjamin Franklin y 2 otros para hacer el tratado. So the Treaty of Paris was finalized in 1783. Benjamin Franklin and a couple other Americans who I can't remember offhand, but it's in the chapter, participated in this. Thomas Jefferson was supposed to go, but couldn't for some reason. And this treaty established the borders of the new country. The northern border was at Canada, at least for the eastern, seaboard, that would be the St. Lawrence River. South, the border was at Florida because Florida still belonged to Spain. At least Spain felt that Florida belonged to it, right? The eastern border, obviously, the Atlantic Ocean. And then the west was the Mississippi River. So this is our new United States at this point. Okay, creo que eso es todo acerca de esta sección. ¿Alguna pregunta o comentario? Any comments or questions about this section before I move on? No? Okay, well, let us move on then. Okay. So, sección 6.4, la identidad durante la revolución. Esta sección habla acerca de los diferentes grupos que participaron en la guerra revolucionaria de ambos lados, no solo del lado de los patriotas. Okay, so section 6.4, identity during the American Revolution. This section talks about the different groups that participated in the Revolutionary War on both sides, not just the Patriot side. So this is pretty interesting. And we do actually have a movie about this part. So, tenemos una película ahorita acerca de esto. Los lealistas. So, los lealistas son los que todavía eran leales a la corona. Ellos querían que las colonias quedaran parte de Gran Bretaña. Ellos fueron 1/3 de la población colonial. O sea, fue bastante, ¿verdad? Habían 1/3 a favor de la independencia, 1/3 a favor de quedarse con Gran Bretaña y 1/3 a quien no les importaba.
Simplemente querían vivir sus vidas, ¿no? Y no querían estar metido en eso. No les importaba mucho quién era el que estaba mandando, simplemente querían vivir sus vidas. Um, so we have the loyalists who wanted to stay part of Great Britain. They comprised 1/3 of the colonial population. So it was actually divided pretty equally between 1/3 who were loyalists, 1/3 who were patriots, in other words, they wanted independence, and 1/3 who really didn't care. They didn't care who was in control of the politics. They just wanted to continue living their lives and be left alone. Okay. 100,000 personas se fueron de los Estados Unidos cuando Gran Bretaña perdió la guerra. Creo que la población ahí dice en el capítulo, la población era algo como 2.5 millones en ese tiempo. So, 100,000 personas son muchos. Después de la victoria americana, 8,000 blancos y 5,000 negros fueron a Gran Bretaña. Otros fueron a otros lugares como Canadá, también al Caribe. Algunos del sur fueron al Caribe. No sé si han leído el maravilloso libro de Isabel Allende. ¿Cómo se llama? Algo bajo el mar. Anyway, habla del Caribe y los que tenían esclavos y la rebelión de los de Haití. Es muy bonito ese libro. Okay, so 100,000 people left the U.S. once the war was over. These were people who had been loyal to the British Crown, most of them. After the American victory, 8,000 white people and 5,000 free black people went to Britain. So other people went to other places. Some went to Canada. Some went to the Caribbean. But 20,000 black people, that's coming up. Oh, well, I might as well say enslaved and native people. So enslaved and native people participated in the war. They tended to fight on the side of the British because the British was offering them what they wanted, freedom on the part of the enslaved people and to keep their lands on the part of the native people. The British offered enslaved people their freedom if they would escape and fight for the British. So 20,000 enslaved people joined the British. And in some respects, and the chapter mentions this, in some respects you can think of this as the biggest slave rebellion to take place in the United States. 20,000 people left. They ran away and joined the British. So that's a rebellion. So la gente esclavizada y los nativoamericanos. Como habíamos dicho antes, los británicos ofrecieron la libertad a la gente esclavizada que luchara por ellos. 20,000 personas esclavizadas fueron con los británicos. Lo podemos ver, y así dice el capítulo, y sí tiene sentido, lo podemos ver como la rebelión más grande de esclavos que ocurrió en los Estados Unidos. 20,000 personas son muchos y se fugaron, huyeron de sus plantaciones donde estaban cautivos, literalmente, ¿verdad? Y para juntarse con los británicos, porque los británicos les prometieron su libertad. Y como se ve aquí arriba, hubo 5,000 que se fueron a Gran Bretaña después de que perdiera la guerra a Gran Bretaña. So, esos ganaron su libertad luchando por Gran Bretaña y por lo menos sí se fueron y tenían su libertad en los otros lugares donde fueron, como Gran Bretaña, Canadá. Probablemente no fueron al Caribe, porque ahí también hubo sistema de esclavos. All right. So the Patriots, including Washington, Jefferson, and Thomas Paine, wanted to keep their slaves, so did not offer freedom.
Es importante reconocer que los patriotas, incluyendo a Washington, Jefferson y Payne, querían quedarse con sus esclavos, así que no ofrecieron la libertad. No querían hacer eso porque ellos querían quedarse con sus esclavos. Les dejaba ganar un montón de dinero. ¿Cómo van a querer de otra manera? ¿Verdad? Pero sí hubo patriotas que empezaron a pensar en la contradicción entre decir que todos los hombres son creados iguales y tener esclavos. Okay. Jefferson, por su parte, como vimos la película el otro día acerca de la raza, por su parte lo que intentó hacer él quería que se comprobara que la gente de color era inferior de alguna manera no tan bueno como la gente blanca para que se pudiera justificar la esclavitud de ellos y también la roba de terrenos de los nativoamericanos, aunque eso fue basado un poquito más en lo de la religión también, no por Jefferson. Right? Um, so as I was saying, this thing about Washington, about the Patriots wanting to maintain their slaves, um, some patriots noticed the contradiction and started talking about the contradiction between a document that says all men are created equal and a government founded on this ideal, and then the ownership of other human beings. How can that be? You're not treating them equally. So here we have the birth of the idea of the abolition of slavery. Um, the other thing that's very important to keep in mind is that the enslaved people, all of African descent, understood that they were enslaved. They understood the words of the Declaration of Independence that all men are created equal, and they felt themselves to be included in that. I'm sure some individuals didn't. But I think it's very important. We tend to, there tends to be this idea that people who were enslaved didn't think about it or didn't realize somehow. I mean, yes, the slave owners tried very hard to keep them from having knowledge of these ideas of equality and freedom. Later laws would be passed where they weren't allowed to learn to read and that sort of thing. And all of that was to maintain them in a state of ignorance. But they did not maintain themselves in a state of ignorance. They got knowledge through their own motivation and intelligence. I highly recommend reading Frederick Douglass's narrative of the life of a slave, because he talks about how once his mistress started to teach him how to read, he then taught himself how to read and write. And he was a very, very learned man. He managed to escape later. Anyway, it's a great book. Okay. Lo que estaba diciendo era hablar un poco de que los esclavos sí supieron, sí entendieron las palabras esas de todos los hombres son creados iguales. Ellos se creían iguales a los blancos, no se creían menos. Eran, ¿cómo se dice? No eran ignorantes de esa contradicción de su situación comparado a lo que estaban diciendo los patriotas. Los tribus nativoamericanos decidieron con cuál lado querían aliarse. Uno podría, por ejemplo, si uno quisiera, uno podría hacer un proyecto del midterm investigando un tribu o quizás una región y viendo con cuál lado iban los tribus de ahí. Porque a veces fue también debido a las luchas que ya tenían entre ellos también, ¿no?
So, Native American tribes made choices of who to fight for. If you were interested in this, you could possibly do a midterm project where you look at a particular region, for example, and look at which side the different tribes chose to fight on. Because, you know, as with what happened with Cortez and his conquest, I hate that word, of the Aztecs, for example. Other tribes fought with the Europeans to overthrow the Aztecs because they were being oppressed by the Aztecs before the Spanish came along, right? So it's not like these people were ignorant and didn't know what they were doing. Like anyone else, they were looking for alliances that would give them an advantage. Okay. So, la decisión de con quién aliarse es algo que ocurrió a través de todas las Américas, pensando, por ejemplo, en los aztecas que tenían reprimidos a muchos de sus vecinos. Los vecinos se juntaron con Cortés porque querían deshacerse de la dominación de los aztecas. So, no es como si esa gente era inocente y no sabía de buscar la ventaja. La gente sí sabía eso, igual que todos los humanos que saben buscar su ventaja, right? All right. Es que muchas veces los quieren pintar como si fueran muy inocentes, muy sin saber nada. Y eso para mí es insultante, se me hace insultante. Y no es cierto, no es cierto. Ok, so, pero desafortunadamente los que decidieron luchar con los ingleses acabaron perdiendo sus terrenos al final de la guerra. Los blancos, los patriotas, lo consideraron como parte de su pérdida. Habían perdido y así que como los patriotas ganaron la guerra, igual que en Europa, si un país gana la guerra, gana el territorio, right? So, Native American tribes who fought on the British side lost their lands. As far as the European Americans, the patriots were concerned, it was just like if you'd fought a war in Europe. The side that wins gets territory. And so, unfortunately, that carried on over here into the Americas. All right. The Patriots, those are the colonists who wanted independence, um, came from all different walks of life. They were rich people, they were poor people, they were laborers. We might even say that some of the enslaved people, they heard that all men are created equal and they believed it for themselves too. And that's what they wanted. Maybe even some of the Native American tribes who fought with the Patriots felt that they would be part of this project, which didn't turn out to be true. We don't know that. There were farmers, there were merchants, just all different kinds of people. So, this common cause of independence from somebody perceived to be a tyrant brought together all these different people into this project of creating this new country. First fighting for it and then creating it. So los patriotas tenían esa causa en común de rechazar a lo que ellos percibieron como tiranía, creo que sí, así se dice, de rechazar a esa tiranía, de juntarse para hacer un gobierno nuevo. Y esa causa juntó a gente de todas clases, de todos diferentes tipos de vida, ¿no? Ricos, pobres, clase media, mercantes, comerciantes, farmers, no sé cómo se dice, granjeros, uh, todos estos tipos de gente diferente, todos creían en esa causa. Um,
So se juntó juntos para apoyar a esa causa. Okay, last but not least, las mujeres. So las mujeres, como vimos el otro día en el video, tenían también su participación en la revolución. Por una parte, recaudían fondos, hacían ropa y comida esencial para los soldados y las fuerzas. Organizaron los boicoteos, o seguían con ese tipo de trabajo de apoyo a lo que estaban haciendo los soldados, right? También algunas mujeres se disfrazaron de hombre para participar en el combate. Oh, creo que tengo quizás un poquito más acerca de esa mujer, lo voy a buscar. Otro video. Um, Porque sí, sería bien ver eso. Okay. So women were not just sitting around doing nothing. They were already before the war, they'd been raising money and they'd been leading this effort to buy American, right? To not have to buy things from the British in the boycott efforts. So they also produced clothing and food for the soldiers, the army. And then there were some women who went as far as to disguise themselves as men in order to be able to fight. Um, and that one woman was very interesting that she got shot with two bullets and she took one out on herself because she didn't want a doctor to do it. They might find out she was a woman. All right. Eso es todo. Preguntas, comentarios, any questions or comments on this? All right. In that case, I am going to stop and that's the end of our lecture for today.